Am I audible to you? Okay. Okay. So the last point that we were discussing in the first lecture, it was the moment of inertia. So we will continue with that point. So for the moment of inertia, we should know the formula. This is the basic formula. I is equal to summation mi ri square. Okay. So the meaning of summation mi ri square is it is m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to mn rn square. Okay, so here m1 m2 m3 up to mn, these are considered as a point masses. So in the diagram you can see these point masses are shown m1 m2. So any object or any mass is considered to be made up of number of point masses m1 m2 m3 m4 up to mn. Okay, so this is the basic formula for moment of inertia. Second formula, same formula we can write in the form of integration. So here integration r square into dm. So this formula is valid. So suppose this is the coordinate system. So we have x, y, and z. And suppose this is the mass. So this mass is capital M. This is the total mass of this object. Any object is made up of number of elemental masses. So here elemental mass is dm. Okay. If I measure the distance of elemental mass from the z-axis, so that radius is represented as a r. Okay. Similarly, we have different elemental mass. This is a dm. Its distance is r. Another mass is dm. Okay. So if I integrate this dm into r square, we will get the total moment of inertia for this complete mass m. Okay. So this is the integral formula. This formula is the summation. So it is mi ri square. Now, in next concept in the moment of inertia is parallel axis theorem and the perpendicular axis theorem. So for the parallel axis, we have the formula IO is equal to IG plus mass into distance between two parallel axes square, so ms square. So consider this is the object, this is the center of gravity. Now this moment of inertia, it is represented as a centroidal moment of inertia, so this is the IG. If you want to find out the moment of inertia about any axis, so let us take this point is O, and we want to find out the moment of inertia about this axis. So it is a IO. For that, we should know the distance between the two parallel axes. So that is A. So the formula Ij is centroidal moment of inertia plus mass of the object into square of the distance between the two parallel axes. So it is S. Perpendicular axis system. So the meaning of perpendicular axis system is if you out to perpendicular axis Ix and Iy, you can define moment of inertia about the third axis, the Iz. Okay. So the formula will be Iz is equal to Ix plus Iy. So this is called the perpendicular axis theorem. We can write the formula of moment of inertia as I is equal to m into k square. So k is called as the radius of gyration. This is equal to square root I upon m, and the unit will be meter. Okay, so this is formula for radius of gyration. Now suppose
which consists of number of point masses. Okay, just a minute. There is no problem. Hello, am I audible to you? Hello. Okay, so we will continue with this session. Okay, so in the moment of inertia, we have two theorems. The first theorem is the parallel axis theorem, and second is the perpendicular axis theorem. So parallel axis theorem means, suppose this is the object, and this is the center of gravity of the object. And if you know the centroidal moment of inertia, so this is the axis passing through the centroid. This moment of inertia is represented as a ig. Okay. If you want to find out the moment of inertia at any other point on the same object along its parallel axis, so this axis is exactly parallel with the centroidal axis. So consider this point as a O. So this moment of inertia will be I. Okay. So we can determine the IO moment of inertia about parallel axis by the formula Ig, which is centroidal moment of inertia plus mass of the object into square of the distance between the two parallel axes. So here h is nothing but this distance between the two parallel axes. Okay. So this is called as a parallel axis theorem. The perpendicular axis theorem means, suppose these are two perpendicular axes. The one is x, second is y, and this is third axis, which is perpendicular to x and y. So this axis is z. Okay. And suppose if you know the moment of inertia ix, moment of inertia iy, then we can determine the moment of inertia about the perpendicular axis z. So it is a iz. So the formula will be iz is equal to ix plus iy. So this theorem is the perpendicular axis theorem. The next concept in the moment of inertia is about the radius of gyration. So radius of gyration, its formula is the moment of inertia I is equal to, this is mk square. So from this we can write the k is equal to square root I upon m. Okay, and the unit will be meter.
Now just imagine there is one object which is made up of number of point masses. So just consider this is the object. This object is made up of number of masses, and if I measure, suppose mass is m1, this mass is m2, this is m3, this is m4, and so on. The distance of each mass from the axis of rotation, so this is r1, r2, r3, and so on. Then we can write the moment of inertia. I is equal to, we have the general formula, summation mi ri square. This is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square. Okay. So consider all the masses are same. So we can write this as m in the bracket. This is r1 square plus r2 square up to rn square. Now if I divide and multiply by n, so n into m divided by n. Okay. So basically this n into m, this is the total mass of the object. So this is m, and this value, this is r1 square, r2 square up to rn square divided by n. If I compare this moment of inertia with the formula mk square, then we will get k square is equal to r1 square, r2 square up to rn square divided by n. And from this we get the k is equal to square root. Okay. So this formula is valid if the masses are given as a point masses. So you should remember this formula. One is I is equal to mk square, and second for the point mass. So this is for the point mass. K is equal to square root r1 square, r2 square, r3 square up to rn square divided by n. So n basically shows that number of point masses. Now for the rotational system, we can write the kinetic energy. So suppose the object is revolving in this circular plane. This is the object. It is at distance r. This object has a velocity v. Okay. And the mass of the object is m. So kinetic energy we can write 1 by 2 m v square, and here v we can replace as r omega. So the formula becomes 1 by 2 m r square into omega square. This mr square for this point mass which is situated at distance r, this is called as already moment of inertia. So I is equal to m r square for this system. So kinetic energy we can write as 1 by 2 I into omega square. So this is the rotational kinetic energy. So if you know the angular velocity for the object rotating, and if you know the moment of inertia, then we can determine the kinetic energy. Second formula for the rotational system is about the torque. So just imagine, so this is the wheel, okay, and we apply a force on the wheel at distance r from the center. Okay. So this wheel will start rotating with certain torque. So that torque T is equal to force into perpendicular distance r. The unit will be in Newton meter. Okay. So when this wheel is subjected to this torque capital T, okay, it will experience certain angular acceleration. It means that the speed will continuously go on increasing. Okay. So the relation here is this torque is equal to
the moment of inertia of the wheel about the axis of rotation into the angular acceleration alpha. Okay, so the basic formula for torque is T is equal to I into alpha, and further we can determine the torque by using the formula F into radius. Okay, now for the moment of inertia, when we solve the examples, that is MCQ, we should know some standard moment of inertia. So I think this is given in your 12th textbook at the end of the module 1. So the first shape is thin ring, or it is a hollow cylinder. Okay, for the hollow cylinder, the moment of inertia about the centroidal axis is mr square. For the thin ring, the moment of inertia is mr square by 2. Then for the annular ring, the moment of inertia about the centroidal axis. So this is about the diametrical axis, mr square by 2. So I is equal to 1 by 2 m r2 square plus r1 square. So here r2 is the external radius, r1 is the internal radius, and this is about the centroidal axis. Then for the disk, I is equal to mr square by 2 about the centroidal axis. Then for thin wall hollow sphere, the moment of inertia is 2 by 3 mr square. So this is about the centroidal axis. For solid sphere, it is 2 by 5. Then for the slender rod, this is ml square by 12. So I is equal to ml square by 2, ml square by 3 and ml square by 12. Okay, now let us see the first problem. If I1 and I2 are the moment of inertia of two bodies of identical geometrical shape, the first is of aluminum and the second is of iron, then what is the relation? Okay, सो इथे तुम्हाला दोन ऑब्जेक्ट दिलेले आहेत. त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे I1 पहिल्या ऑब्जेक्टसाठी. सो I1 आणि दोन्ही ऑब्जेक्टचा जॉमेट्रिकल शेप हा सेम आहे. ओके, तर दोघांच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं रिलेशन काय असेल? सो आपण जस्ट अज्युम करू की दोन्ही ऑब्जेक्ट हे सर्क्युलर डिस्क आहेत आणि हा त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा एक्सिस आहे. सो हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुरुवातीचा आहे तो I1 आहे. सो पहिलं मटेरियल जे आहे ते ॲल्युमिनियम आहे. सेकंड ऑब्जेक्ट आहे त्याचं मटेरियल आहे ते आयर्न आहे. सो दिस इज Fe. शेप दोघांचाही सेम आहे. सो सेकंड ऑब्जेक्टचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे I2. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल इक्वेशन आहे I is equal to, this is m k square. ओके, सो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा त्याच्या रेडियस ऑफ जायरेशनवरती डिपेंड आहे आणि मासवरती डिपेंड आहे. ओके, सो ऑब्जेक्टची जर शेप सेम असेल तर के ची व्हॅल्यू ही सेम असणार आहे. सो पहिल्या ऑब्जेक्टचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, दिस इज इक्वल टू m1 k स्क्वेअर. सेकंड ऑब्जेक्ट जो आहे I2, दिस इज इक्वल टू m2 इंटू k स्क्वेअर. ओके, सो बेसिकली इथे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा मासवरती डिपेंड आहे. ओके, सो ॲल्युमिनियम आणि आयर्न या दोघांमध्ये डेन्सिटी जी आहे ती ॲल्युमिनियमची कमी आहे. सो डेन्सिटी ऑफ ॲल्युमिनियम इज लेस दॅन डेन्सिटी ऑफ द आयर्न. ओके, सो ज्याची डेन्सिटी कमी असेल आणि दोघांचा व्हॉल्यूम जर सेम असेल तर दोघांचाही मास सेम असणार आहे. सॉरी, मास हे डेन्सिटीवरती डिपेंड असेल. So this is mass of aluminum and mass of iron. So from this relation we can write mass of aluminum is less than mass of the iron. Okay, so इथे जर ऑब्झर्व केलं तर त्याचा मास कमी असणार आहे, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी असेल. ओके, सो I1 ही व्हॅल्यू
I2 पेक्षा कमी असणार. ओके, सो बेसिकली दिस I1 it depends on the mass and mass depends on the density. ओके, आणि इथे ॲल्युमिनियमची डेन्सिटी ही आयर्नपेक्षा कमी आहे, त्यामुळे ॲल्युमिनियमचं मास हे आयर्नपेक्षा कमी असेल आणि मास कमी असल्यामुळे त्याचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी असेल. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इथे ऑप्शन ए आहे. I1 इज लेस दॅन I2. Okay, refer the next question. 4 particles, each of the mass m, are kept at the 4 corners of the square of length a. So question मध्ये दिला आहे की 4 पार्टिकल्स आहेत आणि ती एका स्क्वेअरच्या कॉर्नरवरती ठेवली आहेत. सो डायग्राम ही अशा प्रकारे असेल. The moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center of the square will be. सो ही जी 4 पार्टिकल हा स्क्वेअर दिसतोय हे एक प्लेन आहे. सो आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे एक्झॅक्टली स्क्वेअरच्या सेंटरला. सो ह्या पॉईंटला तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाहिजे. सो लेट अस कन्सिडर दी मासेस. सगळ्यांचे मासेस सेम आहेत. सो दिस इज एम, दिस इज एम, एम अँड एम, आणि स्क्वेअरची साईज दिलेली आहे. सो दी साईज इज ए. सो सगळ्या साईडच्या सेम आहेत. सो तुम्हाला इथे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असेल? सो आपण इमॅजिन करू की हा आय आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो हे काढण्यासाठी तुम्हाला जो बेसिक फॉर्म्युला माहीत पाहिजे, आय इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वेअर m2 r2 स्क्वेअर सो ऑन अप टू mn rn स्क्वेअर. आता इथे फक्त 4च मासेस आहेत. सो हा फॉर्म्युला असेल m1 r1 स्क्वेअर अप टू m4 r4 स्क्वेअर. ओके, आता इथे सगळे मासेस सेम आहेत. सो m1 m2 m3 आणि m4ची व्हॅल्यू ही एम असेल. जस्ट तुम्हाला ही रेडियस माहीत पाहिजे. सो रेडियस म्हणजे सेंटर पॉईंटपासून त्या मासचा डिस्टन्स. सो सपोज फर्स्ट मास आपण घेतला आहे, तर आपल्याला हे डिस्टन्स माहीत पाहिजे. सेकंड माससाठी हे डिस्टन्स, थर्डसाठी हे, फोर्थसाठी हे डिस्टन्स. ओके, सो स्क्वेअरसाठी ही सगळे डिस्टन्स सेम असणार आहेत. सो इथे स्क्वेअरमध्ये तुम्हाला हे फर्स्ट डायगोनल डिस्टन्स माहीत पाहिजे. सो डायगोनल डिस्टन्स काढण्यासाठी हा ए आहे, हा ए आहे, तर हे व्हॅल्यू किती असेल? ओके, सो पायथागोरसने तुम्ही काढू शकता. सपोज मी हे एक्स अज्युम केलं आहे. सो ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर होईल, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू, आणि एक्सची व्हॅल्यू असेल दिस इज 2a स्क्वेअर. सो फ्रॉम दिस एक्स इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट 2a. ओके, सो डायगोनलची डिस्टन्स असणार आहे स्क्वेअर रूट 2a. सो हे त्याचा हाफ डिस्टन्स आहे. सो दिस विल बी स्क्वेअर रूट 2a अपॉन 2. सो इट इज a अपॉन रूट 2. सो प्रत्येक डिस्टन्स हे किती असणार आहे? ते a अपॉन रूट 2 असेल. दिस इज a अपॉन रूट 2. सो हा फॉर्म्युला आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो. सगळे मासेस हे सेम आहेत. सो एम, रेडियस पण सेम आहे. सो आर स्क्वेअर, आणि टोटल मासेस आहेत 4. सो दिस इज 4 इंटू एम आर स्क्वेअर. ओके, सो 4 एम आणि आरची व्हॅल्यू इथे आहे, ती व्हॅल्यू आहे ए अपॉन रूट 2. सो आर इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2. सो दिस इज ए अपॉन रूट 2 स्क्वेअर. So this is 4m a square, root 2 square will be 2. So if you simplify this, this is 2m a square. Okay, so the correct option is option C. So इथे फॉर्म्युला तुम्हाला जो माहीत पाहिजे तो स्क्वेअरचा फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. सो स्क्वेअर जर साईड ए दिली असेल तर त्याची डायगोनलची व्हॅल्यू कायम असणार आहे रूट 2 इंटू ए. ओके, आणि त्याची हाफ व्हॅल्यू ही कायम असणार आहे ए अपॉन रूट 2. ओके, सो इथे ए अपॉन रूट 2 ही प्रत्येक मासची रेडियस आहे. Okay, now refer the next problem. Two bodies of masses m1 and m2 have same moment of inertia about an axis. The ratio of radius of gyration about the same axis will be. Okay, सो इथे दोन बॉडीज दिलेल्या आहेत ज्याचं मास आहे m1 आणि m2, हॅव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अन ॲक्सिस. ओके, सो इथे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा सेम आहे असं सांगितलं आहे. सो I1ची व्हॅल्यू आहे I2 एवढी,
या दोन बॉडीजचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. ओके. I1 आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो. मास ऑफ M1 इंटू K1 स्क्वेअर. K1 ही पहिल्या मासची रेडियस ऑफ जायरेशन आहे. सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण M2 इंटू K2 स्क्वेअर. ओके. सो इथे जर आपण रेशो घेतला K1 स्क्वेअर अपॉन K2 स्क्वेअर. सो ही टर्म मी जस्ट लेफ्ट साईडला घेतली आहे K2 ची. सो दिस इज इक्वल टू M2 upon M1. Okay, and if I take this square root on both the sides, then K1 upon K2, this is equal to square root M2 upon M1. Okay, so the correct option is option B. This is square root M2 upon square root M1. So this is the ratio of radius of gyration about the same axis. सो इथे बेसिक जो फॉर्म्युला आपण यूज केलेला आहे हा I इज इक्वल टू MK स्क्वेअर आहे. Okay, now refer the next problem. So this problem is directly based on the standard formulae of the moment of inertia. Okay, so just refer the problem. Which of the following has the smallest moment of inertia about the central axis if all have equal mass and radius? ओके. सो खाली दिलेल्या शेपपैकी म्हणजे रिंग आहे, डिस्क आहे, स्पेरिकल शेल आहे आणि सॉलिड स्पियर आहे. सगळ्याचं जर मास सेम असेल, ओके, आणि रेडियस पण सेम असेल, तर कुठच्या ऑब्जेक्टला सगळ्यात कमी मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल? ओके. सो त्यासाठी फर्स्ट तुम्हाला शेप्स माहीत पाहिजेत. सो रिंग हा शेप असा आहे. सो ही रिंग आहे. ओके. आणि रिंगची ही रेडियस आहे. तो ही रेडियस सपोज आहे R आणि रिंगचं मास आहे M. तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असणार आहे ह्या सेंटर पॉईंट बरोबर. सो I इज इक्वल टू MR स्क्वेअर. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वेअर. सेकंड ऑब्जेक्ट आहे डिस्क. सो ही डिस्क आहे. हा डिस्कचा सेंटर पॉईंट आहे आणि रेडियस पण सेम आहे R. तर डिस्कसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल I इज इक्वल टू MR स्क्वेअर बाय 2 अबाउट दिस सेंटर ॲक्सिस. ओके. नेक्स्ट आहे स्पेरिकल शेल. सो दिस इज द स्पेरिकल शेल. स्पेरिकल शेलसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू आहे 2/3 MR स्क्वेअर. स्पेरिकल शेलचं मिनिंग आहे की आतमध्ये रिजन हा हॉलो असणार आहे. सो स्पेरिकल शेलसाठी फॉर्म्युला आहे 2/3 MR स्क्वेअर. लास्ट ऑब्जेक्ट आहे सॉलिड स्पियर. सो फॉर द सॉलिड स्पियर the value for I this is equal to 2/5 MR स्क्वेअर. ओके. आता ह्या चारही व्हॅल्यूमध्ये जे चार फॉर्म्युले आपण घेतलेत त्यामध्ये सगळ्यात कमी कुठची व्हॅल्यू आहे हे तुम्हाला इथे फाइंड आउट करायचं आहे. सो 1/2 म्हणजे व्हॅल्यू असणार आहे 0.5. 2/3 म्हणजे पॉईंट व्हॅल्यू असणार आहे 0.66. ओके. आणि 2/5 ही व्हॅल्यू असणार आहे 0.4. सो सगळ्यात कमी व्हॅल्यू आहे ती 0.4 आहे. ओके. सो सगळ्यात कमी मोमेंट ऑफ इनर्शिया असणार आहे तो सॉलिड स्पियरचा असेल. ओके. सो इथे करेक्ट ऑप्शन आहे ऑप्शन डी. सो ह्या टाईपच्या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला जे स्टँडर्ड शेप आहे त्यामध्ये रिंग आहे, डिस्क, स्पियर आहे, हॉलो स्पियर आहे, त्यानंतर स्लेंडर रॉड आहे. ह्या शेपसाठी जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहेत.
अबाउट दी सेंट्रॉइडल ॲक्सिस हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. Okay, now refer the next problem. The moment of inertia of a solid cylinder of mass m and radius r about a line parallel to the axis of the cylinder and lying on a surface of the cylinder. ओके, सो इथे क्वेश्चन असा दिला आहे की एक सिलेंडर आहे. यू कॅन इमॅजिन दिस इज दिस सिलेंडर. हा सिलेंडरचा सेंटर ॲक्सिस आहे. ओके, सो तुम्हाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे तो असा जो ॲक्सिस आहे जो सिलेंडरच्या सरफेसमधून जातोय. ओके, जो सरफेसला टँजंट आहे. द लाईंग ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर. ओके, सो सपोज हा ॲक्सिस आहे. आपण इमॅजिन करूया की हा ओ पॉईंट आहे आणि हा पॉईंट आहे तो जी आहे, म्हणजे सेंट्रॉइडल पॉईंट आहे. ओके, सो इथला मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल आय जी आणि हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल आय ओ. सो तुम्हाला इथे आय ओ विचारलेला आहे. सो सिलेंडरसाठी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे अबाउट सेंट्रॉइडल ॲक्सिस दॅट इज आय जी, ही व्हॅल्यू स्टँडर्ड आहे. सो दॅट व्हॅल्यू आय जी दिस इज इक्वल टू जो डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडरसाठी आहे. सो इट इज एम आर स्क्वेअर बाय टू वेअर आर इज दी रेडियस फॉर द सिलेंडर. ओके, आपल्याला आय ओ फाइंड आउट करायचं आहे. सो इथे आपल्याला पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करावी लागेल. सो आय ओ दॅट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॅरलल ॲक्सिस दिस इज इक्वल टू centroidal moment of inertia Ig plus mass of the object into the square of the distance between the two parallel axes. So it is mh square. Okay, so basically इथे h ची व्हॅल्यू जी आहे ती दोन एक्सिस मधलं डिस्टन्स आहे. सो हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स रेडियस एवढं असेल. सो हे आर असेल डिस्टन्स. सो इथे आय जीची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी माहीत आहे. सो इट इज एम आर स्क्वेअर बाय टू. सॉरी, दिस इज आय झिरो. सो आय जी आहे एम आर स्क्वेअर बाय टू प्लस एम आणि एचची व्हॅल्यू आहे रेडियस. सो दिस इज आर स्क्वेअर. सो दिस इज 1 by 2 plus 1. So the answer will be 3 by 2 एम आर स्क्वेअर. ओके, सो इथे करेक्ट ऑप्शन आहे ऑप्शन सी. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 3 by 2 एम आर स्क्वेअर. Okay, now refer the next problem. So the question is 5 solid sphere, each of the mass m and radius capital R are arranged as shown in the figure. म्हणजे इथे 5 स्पियर ठेवलेले आहेत, जी तुम्हाला डायग्राम दाखवली आहे इथे. व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टीम अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो तुम्हाला ही टोटल व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे की सिस्टीमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असेल, आयची व्हॅल्यू. ओके, सो ऑब्जेक्ट जो दिलेला आहे हा आहे स्पियर. सो तुम्हाला फर्स्ट स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहीत पाहिजे. सो स्पियरसाठी म्हणजे सॉलिड स्पियर आहे हा. सॉलिड स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो आपण हा आय जी म्हणून घेऊया. सो दिस व्हॅल्यू इज इक्वल टू 2 by 5 एम आर स्क्वेअर. हा एका सिंगल स्पियरचा आहे. ओके, सो तुम्हाला डायग्राममध्ये जे स्पियर दिलेले आहेत ते टोटल 5 आहेत. त्यातले 3 स्पियर हे डायरेक्टली ॲक्सिसवरती आहेत. सो इथे एक स्पियर आहे आणि इथे एक स्पियर आहे. ओके, सो तिघांचाही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा सेम असणार आहे. सो प्रत्येकाचा हा 2 by 5 असेल एम आर स्क्वेअर. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल 2 by 5 एम आर स्क्वेअर. ओके,
इथे अजून 2 स्पियर आहेत. सो इथे एक स्पियर आहे आणि इथे एक स्पियर आहे. ओके. सो ह्या 2 स्पियरसाठी हा जो ॲक्सिस दिलेला आहे, हा डायरेक्टली त्याच्या सेंटरमधून पास होत नाही आहे. सो जे डिस्टन्स आहे ते r आहे. ओके. सो इथे आपल्याला फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढावा लागेल ह्या ॲक्सिस बरोबर, जो सेंटर ॲक्सिस दिलेला आहे. सो तुम्हाला इथला मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहीत आहे सेंटर पॉईंटचा स्पियरसाठी. सो ही व्हॅल्यू आहे 2/5 mr² आणि ह्या 2 ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स आहे रेडियस एवढं. ओके. सो एका स्पियरचा ह्या ॲक्सिस बरोबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होईल. सो लेट अस अज्युम दिस ॲज IO. दिस इज इक्वल टू सेंट्रॉइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr². मी इथे पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करतोय, प्लस mass of the object into distance between square of the distance between two parallel axes. So distance आहे r चा स्क्वेअर. ओके. असे टोटल किती स्पियर आहेत? हा एक स्पियर आहे आणि अजून इकडे एक स्पियर आहे. सो 2 स्पियरचा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल जस्ट 2 ने मल्टिप्लाय करा. सो इथे आन्सर येईल तुमचं 2. हे 2/5 प्लस mr² आहे. सो इथे जर तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर हे 7/5 येईल mr². And this is 2 into 7/5, so this is 14/5 mr². ओके. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया झाला फक्त या 2 स्पियरसाठी. प्लस तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे 3 स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो लेट अस अज्युम दिस ॲज I0 आणि हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मी I घेतो और IG घेतो. सो IG इज इक्वल टू टोटल 3 स्पियर आहे, तिघांचाही सेम आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस इज 2/5 mr². ओके. सो कुठच्या स्पियरसाठी आपण घेतला आहे? हा स्पियर आहे आणि हा स्पियर आहे. प्रत्येकाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा एवढा आहे. तिघांसाठी घेताना हे जस्ट आपण 3 ने मल्टिप्लाय केलं आहे. ओके. सो तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इथे मिळेल 6/5 mr². ओके. आता नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढण्यासाठी टोटल जे स्पियर आहेत 5. सो द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज इक्वल टू 6/5 mr² प्लस 14/5 mr². ओके. सो इथे डिनॉमिनेटर सेम आहे, जस्ट तुम्ही न्युमरेटरला ॲड करू शकता. सो 14 + 6 हे 20 होतील बाय 5 mr². ओके. ॲक्च्युली हे आन्सर आहे 4 mr². ओके. पण तुम्हाला जे ऑप्शन दिलेले आहेत त्यामध्ये हे फ्रॅक्शनमध्ये दिलेलं आहे. सो तुम्हाला आन्सर इथे 20/5 mr² असं दिलेलं आहे. सो इथे करेक्ट ऑप्शन आहे सी. ओके. सो हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी फर्स्ट तुम्हाला माहीत पाहिजे की स्पियरचा स्वतःभोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे, म्हणजे त्याच्या सेंट्रॉइडल ॲक्सिस बरोबर. ती व्हॅल्यू आहे 2/5 mr². ओके. नेक्स्ट तुम्हाला माहीत पाहिजे पॅरलल ॲक्सिस थेरम. सो ह्या 2 स्पियरसाठी जो इथे स्पियर आहे आणि हा स्पियर आहे, दोघांसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढण्यासाठी तुम्हाला पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करायचे आहे. ओके. आणि देन सगळे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मला ॲड करायचे आहेत. Okay, refer the next problem. So the question is the moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length l about an axis passing through a point midway between the center and one end perpendicular to its length is. So basically तुम्हाला इथे एक जॉमेट्री दिली आहे जो स्लेंडर रॉड आहे. स्लेंडर रॉडचं मिनिंग आहे की एक स्ट्रेट रॉड. ओके. सो ह्या रॉडची जी कंप्लीट लेंथ आहे ती लेंथ आहे L.
ओके. इमॅजिन करा की हा त्याचा सेंट्रॉइडल पॉइंट आहे. सो रॉडचा हा सेंटर आहे. ओके. ह्याच्या भोवती जर रॉड फिरला तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो असणार आहे तो असेल आयची. आणि हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हाला माहीत पाहिजे. सिलेंडर रॉडसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शियाची फॉर्म्युला आहे ml² / 12 अबाउट द सेंट्रॉइडल ॲक्सिस. ओके. आपल्याला कुठे विचारलं आहे? मिडवे बिटवीन सेंटर अँड वन एंड. सो हा एक एंड आपण कन्सिडर करू. हा मिड पॉइंट आहे. ह्या दोघांचा जो मिड पॉइंट असणार आहे. ओके. सो इथे तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं आहे. सो इमॅजिन करा की हा पॉइंट आहे ओ. ओके. ओ पॉइंटला तुम्हाला इथे मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. सो लेट अस अज्युम दिस व्हॅल्यू ॲज अ I0. ओके. सो इथे I0 हा एक्सिस आणि सेंट्रॉइडल एक्सिस हे दोन्ही एकमेकांना पॅरलल आहे. सो आपल्याला परत इथे थेरम यूज करायची आहे, ती पॅरलल एक्सिस थेरम आहे. So by using parallel axis theorem, we can write I0 is equal to Ig plus M and square of the distance between the two parallel axes. ओके. सो इथे आपल्याला IO पाहिजे. ह्या दोन ॲक्सिसमधलं जे डिस्टन्स आहे टोटल एल असेल तर हे हाफ डिस्टन्स होणार L/2. त्याच्याही हे हाफ डिस्टन्स आहे. सो हे डिस्टन्स होणार आहे L/4. ओके. सो पॅरलल ॲक्सिस थेरम असा आहे की I0 इज इक्वल टू Ig प्लस mass of the system or mass of the object and square of the distance between the two parallel axes. So Ig आपल्याला ऑलरेडी माहीत आहे, सेंट्रॉइडल इनर्शिया. सो ml² / 12 प्लस सिस्टीमचं मास आहे m म्हणजे रॉडचं मास. आणि दोन जे पॅरलल एक्सिस आहेत त्या दोघांमधलं डिस्टन्स आहे L/4. सो स्क्वेअर. ओके. सो फ्रॉम दिस वी कॅन राईट ml² / 12 प्लस ml² by 16. Okay. Now if you simplify this, you can take the factor of 12. So this is 4 into 3. Factor of 16, this is 4 into 4. Okay. So to make the denominator equal, we can multiply this by 3. So it will become 36. By 4. So it will become 48. So here 4 ml² by 48 plus and multiply 16 by 3. So the denominator will be again 48. So this is 3 ml² divided by 48. Okay. Now here denominator is same, just add the numerator. So it is 7 ml² divided by 48. Okay. So now you can see the option. The option B is the correct option. So it is 7 by 48 ml². Okay. So the basic thing we should know is the moment of inertia for the slender rod. So slender rod is nothing but the uniform rod or having the length L. Okay. The formula for moment of inertia Ig is equal to ml² by 12. Then use the parallel axis theorem to find out the moment of inertia about any given point. Okay, and the last concept in the first chapter, that is the rotational dynamics, is the angular momentum.
So in the angular momentum, so angular momentum, so it is represented by the letter capital L. So this is equal to the moment of inertia into angular speed, that is the omega. And the linear momentum, the formula for linear momentum is P is equal to mass into velocity, that is a V. Okay. So the vector relation between linear momentum and the angular momentum, angular momentum L, this is equal to radius vector into the linear momentum, that is a P bar. So this is equal to mod R mod P into sine of the angle between the R and the P. Okay. So with the help of diagram, you can understand the relation between linear and angular momentum. So just imagine the object, it is moving on a circular path. So this is the object. So this object has a linear velocity v, which is tangential to the circular path. This line represents the radius vector. So this is the r. Right now this angle is exactly 90 degree. Okay. And this is the angular speed, that is the omega. Okay. So angular momentum is always directed along the same direction of the angular speed or angular velocity. So by this formula we can write L is equal to R P, sine of the angle is sine 90, so that will be 1. Okay. So R into P is M into V. Okay. So R into V, and here V we can put as R omega. So finally we get M R square into omega. So this M R square, basically it is the moment of inertia into angular velocity omega. Okay. So the formula L is equal to I into omega. This is the basic formula for angular momentum. Next concept, from angular momentum, we can determine the torque. So the relation for torque is T is equal to, this is rate of change of angular momentum with respect to time. And this is equal to moment of inertia into alpha, that is the angular acceleration. Okay. So in moment of inertia concept, we have already studied the torque is equal to I into alpha. Also, we can write the torque by using the formula rate of change of angular momentum with respect to time. The next concept in the angular momentum is the kinetic energy. So the kinetic energy we can write as 1 by 2 I into omega square. Okay. And here we can write 1 by 2, we can take omega and just write I omega. So basically this I omega is nothing but the L. So this is equal to 1 by 2 omega into L, and this is the kinetic energy. So L is equal to, from this equation we get 2 into kinetic energy divided by omega. Okay. So if kinetic energy is given and if you know the angular speed, we can directly determine the angular momentum, that is the L. Okay. So to solve the problem on the angular momentum, you should know this formula. The first formula is, so here L is equal to I into omega. This is angular momentum. This is the linear momentum. P is equal to M into V. Next, the vector relation L is equal to R bar into P bar. Next relation is for the torque. So torque T is equal to the rate of change of angular momentum with respect to time. So it is a dl by dt. And the second relation for the torque is T is equal to I into alpha. Okay.
Next formula is for the kinetic energy. So kinetic energy for the rotational system is 1 by 2 I omega square. And if you take the omega outside, then 1 by 2 omega into I omega. So here I omega is again L. So from this we get the relation L is equal to 2 into kinetic energy divided by omega. Okay, now refer the problem on the angular momentum. Refer the first problem. By keeping the moment of inertia of a body constant, if we double the time period, then the angular momentum of the body remains constant. It will double, become half, or it will be quadrupled. The meaning of quadruple is it is a 4 times. ओके, सो इथे क्वेश्चन काय दिला आहे की एखाद्या बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा जर कॉन्स्टंट असेल, सो इमॅजिन करूया की सुरुवातीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा I1 आहे, नंतरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा I2 आहे. ओके, सो इथे काय केलं, इफ यू डबल द टाइम पिरियड देन अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी. ओके, सो सपोज मी टाइम पिरियड चेंज केला. सो नवीन टाइम पिरियड जो आहे T2 हा इनिशियल टाइम पिरियडच्या आपण 2 टाइम्स केला आहे, म्हणजे हा डबल केलेला आहे. ओके, सो टाइम पिरियड जर चेंज झाला, सो टाइम पिरियडचा बेसिक फॉर्म्युला आहे 2 पाय अपॉन ओमेगा. सो इथे ओमेगा घेऊ आपण ओमेगा 2 आणि T1 साठी असेल 2 पाय अपॉन ओमेगा 1. ओके, सो इथे आपल्याला ओमेगा 1 आणि ओमेगा 2 मधलं रिलेशन मिळेल. हे 2 पाय कॅन्सल होतील. सो जर आपण हे इन्व्हर्स घेतला दोन्ही साईडचा, तर तुम्हाला ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 डिवायडेड बाय 2 हे रिलेशन मिळेल. ओके, सो ह्यावरून जर मी L2 सो L2 साठी रिलेशन असेल, बेसिक रिलेशन आहे I इंटू ओमेगा. सो हे रिलेशन असेल I2 इंटू ओमेगा 2. ओके, सो ओमेगा 2 ची व्हॅल्यू झालेली आहे सध्या ओमेगा 1 डिवायडेड बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 I2 इंटू ओमेगा 1. आणि सुरुवातीला सांगितलेलं आहे की I1 आणि I2 हे दोन्ही सेम आहेत. सो I2 च्या ऐवजी मी I1 ठेवला. सो हे सुरुवातीचं त्याचं मोमेंटम आहे. ओके, सो नवीन मोमेंटम हे किती असेल, त्याच्या एक्झॅक्टली हाफ असेल. ओके, सो क्वेश्चन हाच विचारलेला आहे की जर आपण टाइम पिरियड डबल केला तर अँग्युलर मोमेंटमचं काय होईल. सो अँग्युलर मोमेंटम हे त्याच्या हाफ होणार आहे जर आपण टाइम पिरियड एखाद्या ऑब्जेक्टचा डबल केला आहे तर. ठीक आहे, सो इथे मी 2 रिलेशन यूज केलेले आहेत. एक रिलेशन आहे ते I ओमेगा, जे रिलेशन आहे मोमेंटमसाठी, दॅट इज अँग्युलर मोमेंटम. आणि सेकंड रिलेशन जे यूज केलेलं आहे ते टाइम पिरियड आणि ओमेगामधलं रिलेशन. सो हे रिलेशन तुम्हाला माहीत पाहिजे. सो T इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन ओमेगा. ओके, सो ही जर 2 रिलेशन तुम्हाला माहीत असतील तर तुम्ही हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. सो इथे ऑप्शन आहे ऑप्शन सी. Okay, refer the next problem. A ring and a disc roll on a horizontal surface without slipping with the same linear velocity. Okay, सो इथे 2 ऑब्जेक्ट दिलेले आहेत आणि दोन्ही ऑब्जेक्ट एका सरफेसवरती रोल होत आहेत. सो एक ऑब्जेक्ट आहे रिंग. सो इमॅजिन करा की हे रिंग आहे आणि ही त्याची रोलिंग मोशन आहे. त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी ही सेम आहे. सो इथे ही व्ही आहे, ही त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी असेल ओमेगा. दुसरा ऑब्जेक्ट जो दिलेला आहे हा डिस्क आहे. सो दिस इज द डिस्क. इथे पण सेम आहे व्हेलॉसिटी, ही व्ही आहे आणि ही अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे ओमेगा. दोघांचाही मास सेम आहे. सो दिस इज एम
and this is m. Okay, and just imagine the radius is r and this radius is also r. सो इथे कायनेटिक एनर्जी डिस्कसाठी किती असेल हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, आणि रिंगची कायनेटिक एनर्जी दिलेली आहे. सो कायनेटिक एनर्जी फॉर द रिंग दिस इज 4 जूल आणि क्वेश्चन विचारलेला आहे कायनेटिक एनर्जी फॉर द डिस्क. सो तुम्हाला बेसिक जे कायनेटिक एनर्जीचं रिलेशन आहे रोटेशनल सिस्टीममध्ये, सो एखादा ऑब्जेक्ट जर रोल होत असेल दॅट इज अ रोलिंग मोशन. सो रोलिंग मोशन बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ rotation and the translation. Okay, so total kinetic energy, this is kinetic energy of rotation plus kinetic energy for the translation. So general equation हे असं आहे 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर ही रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आहे, 1/2 m v स्क्वेअर ही लिनियर कायनेटिक एनर्जी आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपण घेतला आहे रिंग. सो रिंगसाठी तुम्हाला आयसाठी व्हॅल्यू माहीत पाहिजे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शियाची. सो रिंगसाठी आय आहे mr स्क्वेअर. ओके, सो रिंगचा टोटल कायनेटिक एनर्जी असेल तो कायनेटिक एनर्जी फॉर द रिंग दिस इज इक्वल टू 1/2 आयची व्हॅल्यू आहे mr स्क्वेअर इंटू ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1/2 व्हीची व्हॅल्यू आहे आर ओमेगा. सो इथे जर आर ओमेगा आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर झाला आहे. सो दिस इज एम आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. So if I write this 1/2 by taking common, then this is mr square plus mr square into omega square. Okay, so this is equal to 1/2. This will be 2 mr square into omega square. Same this साठी I साठी व्हॅल्यू आहे mr square by 2. ओके, सो फॉर्म्युलामध्ये फक्त इथे mr square by 2 होईल. सो न्यू कायनेटिक एनर्जी असेल kinetic energy for the disk, this is equal to 1/2 this is mr square by 2 into omega square plus हे रिलेशन सेम राहील 1/2 mr square omega square. सो इथे तुम्ही 1/2 कॉमन घेतलात तर ब्रॅकेटमध्ये mr square by 2 प्लस mr square into omega square. ओके, सो दोघांचाही जर रेशो घेतलात कायनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क डिवायडेड बाय कायनेटिक एनर्जी फॉर द रिंग. सो ह्या रेशोची व्हॅल्यू, सो दिस इज mr square by 2 plus mr square divided by 2 mr square. So this is 3/2 mr square and this is 2 mr square. So हे कॅन्सल होतील 3/2 upon 2. So this is 3/4. कायनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क ही व्हॅल्यू अननोन आहे आणि रिंगची दिली आहे ती व्हॅल्यू आहे 4. ओके, सो कंप्लीट आन्सर असेल कायनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4. सो आन्सर आहे 3 जूल. ओके, सो 3 जूल हे तुमचं फायनल आन्सर आहे. सो तुम्हाला इथे फॉर्म्युला जो माहीत पाहिजे तो हा बेसिक फॉर्म्युला आहे. एखादी सिस्टीम जर रोलिंग असेल तर रोलिंग मोशन ही दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे. रोटेशन पण असणार आहे त्यामध्ये आणि ट्रान्सलेशन पण असेल. रोटेशनचा फॉर्म्युला आहे 1/2 आय ओमेगा स्क्वेअर. ट्रान्सलेशनचा फॉर्म्युला आहे 1/2 एम व्ही स्क्वेअर. ओके, आणि जस्ट नेक्स्ट तुम्हाला काय माहीत पाहिजे तर रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे तर तो mr स्क्वेअर आहे आणि डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे तो mr स्क्वेअर बाय 2 आहे. सो ह्या टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी जे मोमेंटमवरती आहेत किंवा मोमेंट ऑफ इनर्शियावरती आहेत तर तुम्हाला जे स्टँडर्ड शेप आहेत त्यांचे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे एक्झॅक्ट माहीत पाहिजे. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण जो मॉड्यूल 2 आहे दॅट इज द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड, ओके, हा डिस्कस करू आणि त्यावरती आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. ठीक आहे. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. यू कॅन लीव द मीटिंग.